Cette guerre n'est pas une guerre de territoire. C'est une guerre pour l'existence de notre nation. On cherche toujours comment on peut arrêter des guerres. Pour moi, la culture, en grande partie, peut être vraiment la réponse à cette question. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine violente nos équilibres. Toutes les relations européennes se redéfinissent. C'est un profond changement d'époque. Contre l'influence européenne, l'activisme russe utilise les armes de la déstabilisation et de la désinformation. I saw hundreds of ruined homes. Le film documentaire Intercepted, de la réalisatrice ukrainienne Oksana Karpovych, confronte les conversations de soldats russes interceptés aux paysages dévastés par la guerre du territoire ukrainien. À l'image, des Ukrainiens tentent de vivre malgré l'invasion de leur pays. Au son, des appels téléphoniques passés par des soldats russes depuis le champ de bataille en Ukraine à leurs familles et amis restés en Russie. Juxtaposées aux images de destruction et à la vie quotidienne du peuple ukrainien qui résiste et reconstruit, les voix des soldats se confient. Épisode 6, Chronique d'Ukraine. Ce film parle de l'expérience vécue par des Ukrainiens. Natalya Guzenko-Boudier, directrice de l'Institut ukrainien à Paris. Cette guerre. Et surtout, ce film parle des soldats russes et de leurs expériences également en Ukraine. Et ce que ce film aussi permet aux spectateurs de faire, c'est vraiment de dresser leur propre portrait à eux de ce soldat russe qui est venu en Ukraine pour tuer des Ukrainiens. Ce sont des enregistrements qui étaient interceptés par des services de renseignement ukrainiens. Et donc, nous, on a entendu ces enregistrements depuis le mois de février 2022. Et pour nous, des Ukrainiens, c'était assez choquant, en fait, d'entendre ces conversations que des soldats russes ont eues avec leurs familles, leurs femmes. Souvent, ce sont des femmes, des mères, des sœurs, des amis. Et donc, c'était quelque chose qu'on peut appeler peut-être une découverte d'un pays qui était toujours à côté. Et on peut comprendre mieux, en fait, ce qui est derrière cette invasion, cette guerre, quel mode de pensée, quelle réflexion, jugement, stéréotypes, plein de choses comme ça. Что ты от меня хотела знать? Я тебе не буду, Настя, рассказывать, как оно на реально есть. Настя. Я надеялась, что ты не воюешь. Настя, солнышко мое, конечно, воюет. Ты что думаешь? Et ce qui est horrible, c'est quand les soldats décrivent des scènes de torture. Я не горжусь, Настя. Мне просто похуй. Я приеду домой. Я приеду домой живым, здоровым. Et ça, je pense que c'est choquant parce que ils trouvent que c'est normal de parler, de partager ces expériences avec leur famille. Et il y a aussi un soldat qui, en fait, dit que moi, j'étais gentil, mais maintenant, je peux tuer, je peux faire ça, vraiment, j'ai changé. Et de l'autre côté, je pense que c'était sa mère ou sa femme qui dit « Ah, écoute, c'est normal, donc ce sont nos ennemis, les Ukrainiens et tout. » Donc, ce film est très dur pour des Ukrainiens. Tous ces sentiments de la haine, en fait, se dirigent vers nous. Quand les soldats parlent, on entend que pour eux, les Ukrainiens ne sont pas même des êtres humains. Il y a cette déshumanisation totale. Et c'est bien qu'on peut se rendre compte, nous, que dès le début, c'était comme ça pour eux. Parce que je pense que nous, les Ukrainiens, il y avait peut-être un petit espoir d'avoir, je ne sais pas, un dialogue, je pense. En tout cas, pour tout ce qui concerne le domaine de la culture, je pense qu'on a espéré. Mais
non, c'était pas possible. Це фільм, який ставить глядача в позицію, в якій перебувала я, в якій я себе знайшла під час війни. Це фільм, який занурить глядачів в стан, як я його називаю, когнітивного дисонансу між двома реальністями. This film was really difficult in making because exactly... Oksana Karpovych, réalisatrice ukrainienne de films documentaires. It's not a traditional documentary film, and from the way it was created and the way it's in the end exists, we basically experience, we witness two parallel realities, two parallel narratives. And they do coexist in the film, but on a very subtle level. The way we combined the sounds and the images, the dialogues and the observations of Ukrainian everyday life and the aftermath of the war was more on an associative level. We don't illustrate with the images what we hear and vice versa. We don't try to really put that dialogue into the place. At the same time, what the fact that we create in the film is that we often feel as if the people we are listening to are sitting next to us, or they have been to the place that we are showing, because often what we are showing is what is left after occupation, what remains after an attack, what Russians leave behind when they go back. And so there is a lot of emptiness, a lot of space in both sound and image. At the same time, there is a constant feeling of a human presence in both. And I think that's something we achieved all together the way we filmed it, the way we worked on sound, and the way we in the end put those two things together. Я сына воспитаю. Но если я сына воспитаю, как мне стоит, надо быть Россия. Когда были гражданские, я гражданские в окопы кидал. Everything I saw. Everything, and before I went and filmed, I saw it before. And I saw hundreds of ruined homes. And I saw homes that were occupied. And I entered those apartments and those rooms that people used to live in. And I saw how the Russians totally messed them up, and it's funny, sometimes they took the most banal things, the things that are not even expensive to purchase, something that is so simple, basic, but they still took it for some reason, and forgetting that these are the things that people worked hard in Ukraine to have. It's really hilarious and absurd when they say, oh, we are taking it because Ukrainians live better than us. Perhaps some Ukrainians live better than some Russians, but the reality is that Ukraine has a very difficult history, and lots of people live through hardship. And since the collapse of the Soviet Union, the country went through a tremendous economic crisis. And whatever people have today, whatever they achieved to have the quality of life that they have, was gained through really hard work and lots of trauma. So it's what really hurt me in these conversations, and in simply realizing, seeing how much of the Russians stole from the Ukrainians' homes is this complete disrespect towards our people, and it doesn't matter what they take in the end of the day. The actual fact of taking, stealing,
is incredibly aggressive and violating towards people's lives. There was a journalistic investigation, and this couple whom we hear in my film, they were identified. It's a very young couple. They are married, and her name is Anastasia, Nastya, and he calls her, and he appears through his voice. We know that it's a person who is traumatized, who lost he lost his mind probably, and he is so open in describing to her what he has been doing to the Ukrainian captives. And one of the things that he says, that he kneeled them and he told them to say Russia forever. In order to humiliate. So basically he was really, and he says that he was really enjoying it, that he liked forcing them saying Russia forever in English. and the woman is just, it's the first time she hears her husband or her partner totally crazy, and she's also shocked, and she doesn't understand how, when he comes back, how they are going to live together, how they can have a normal life after his experience and after him becoming a monster experience.